We start having sex, and I go, She's I go, successful, wow. yay! I go, wow, it's a critical hit. And we start having sex, and I noticed that it felt very, one like, also a little bit all the way to like the left, too, and the other all the way to the right. in certain And then I things, turned and the she phase. shat on me. She was on top of me. We were having sex, and she pooped all over me because the drugs that she did, the reason that they were so cheap was because they were cut with laxatives. And the moment that I knew that I loved anime more than anything else was when I realized I was covered in poop, and my first thought was, holy shit, a way out. And I left. I literally left. I took the subway back all the way to Brooklyn, and I watched, and I got to the part in the War of the Best where Whitebeard's standing there, and it has that epic speech. It's like 542 gunshot wounds, but not a single injury was on his back. Did you at least shower first? Yeah, and in the shower, I made a bunch of. I gotta ask, where did doo-doo land? Like on my like legs mostly. She like, pooed on your balls? She pooed on my balls, actually. Yeah, it was like my balls, Hey, yo, Emmy. What? How you feeling? What? I'm just looking over here. Why are you looking at Rich's cardboard balls? I'm not. I'm looking at the. I'm not. I'm looking at the condensation on the table. Oh man, dude. Yeah, so I literally got pooped on, and that's sick, dude. First thing, it really wasn't that bad. Is the other thing. It wasn't that bad because I was naked. If I was wearing clothes, it would have been worst day of my life. But it ended up being a really good day because I got to watch anime and I remember it. Sometimes slightly bad things are actually really good things because they allow you to remember a day. Without trauma, I feel like I would have no memory. Dude, speaking of like incredibly embarrassing and traumatizing stories, what's like an anime that y'all have watched that you like wouldn't tell people about normally? I'll go first. You ever heard of Maso Gakuin HXH? No, HXH. Yeah, it's like don't Google that. Do not Google that. Don't Google that. Don't Google that. Okay, don't do. He's still typing stop it. typing it in. You do not want to pull. You do not want to pull that up. Okay. So it's like Darling in the Franxx, right? But it's a dude has sex with these girls, and the stronger their sex is, the stronger their robots are to fight crime. So it's like actually Darling in the Franxx, but like they actually bang. So it's not just a hentai? No, it's not. I mean, there's sex Okay. in it, but I wouldn't call it a hentai, right? And there's this one scene where the protagonist puts his fingers in this girl's mouth, and it was dope. Wait, that actually sounds really good. Yeah, Google it. There's probably a mermaid in there too, so you know, your partner might like it. Oh my god, she told you about the mermaid thing. I remember that now. It was good. Bro, dude, never mind. I'm not gonna say this right now. But do y'all have anything that you're ashamed of? I'm sure you do, Emmy. Do what? Do you have anything that you're ashamed of? Things that you watched anime-wise? Things that I've watched. I mean, there's a lot of stuff I watched when I was younger that looking back, I'm like, damn, what the fuck? Oh yeah, like Fruits Basket was a big one for me. I didn't watch that. I watched like Chobits. That one's kind of weird. Isn't Chobits good? Wait, can you Google Chobits? I think What it's is good. Chobits? It sounds so familiar. I just don't like it's Oh, very yeah, that like shit. over sexual for what it is, but I mean that's pretty common for a lot of shows, especially older ones. Weird. I mean stuff like No Game No Life, just pretty much stuff that I didn't like Bruh. really realize how weird it was until I was older. I haven't watched anything that's like super like embarrassing. Nah, I No would Game say. No Life is always weird. It's definitely one of those other shows where it's like, oh yeah, it's really good It's if you such ignore a all the pedophile shame shit. because the art is so pretty, the character design is so good. Bro, I love the colors, but they just like added so much weird fan service. yeah. see, I gotta keep it real. I know no shame. I'll watch anything I want, whenever I want. If anybody gives me shit, I don't care. And if somebody's like, hey, that's kind of weird, I'm like, I didn't write it. Fuck you. Dude, no that's- one gives me that's- shit for that. I just look at it and I'm like, No, there why? is- dude, no one gives me that's- shit for that. I just look at it and I'm like, No, there why is did they do this? There is a show that I really like that I get a lot of shit for liking, but I need to get more like you, Rich. Dude, I don't know why it pisses me off so much, but like, dude, Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, it is actually it's so good. Like it's Yo, the bread show. You know what'll help? You know what'll help? Huh. So I fly on a lot of no, but I fly on a lot of airplanes, right? For work and stuff like Bahan that. niche. And you just want 145 female erects. that has like boobies in it or like a sex scene in it on an airplane and not feel any shame. Come on, man. You will
it will desensitize you to ever feeling shame. Dude, do you know how Call me a hard boy. it is to read Berserk in public? Oh, dude. HP That's pretty 19, bad. stamina It's 24, first weight time- 22, This is melee actually 90. this is a comic book, not a manga. But you guys know Saga by Yes. is it Brian K. Vaughan? Yeah, so I normal was reading key, bro. Saga at one of my old jobs when I was shopping for groceries, and I'm like there's like a bunch of people around. Power me. I level flip kunta end one of the game. pages, and it is a full 2-page piece of a dragon End game na? sucking its own cock, and that And was one take of the gula first to times where I was like, 175, oh my God, fuck, it's just a 164 dragon kg. self-sucking. It's like, wait, search dragon self-suck. How about we Think don't? endgame How about we chalo. don't? How about we They don't? don't. We This really is don't. just for us. This is Emmy, just for Emmy, us. do you consent? Emmy, do you consent? Udah na just gano, not bro? What the gonna fuck, lie. bro? Alright, cool. What is That's this? it. What? 24, This 46. is Emmy, just for Emmy, us. do you consent? Emmy, do you consent? The dunya I'm hai. just not gonna All lie. right, cool. Okay, good. That's it. Emmy, how Ethic about on a go. That was one of the first times where I was like, "Oh my god!" Piece of the wife that I pooped on, and That's sick, dude. God it really damn. wasn't that bad. Is the other thing. It You wasn't cat that should bad have because I was naked. If I was wearing clothes, it would have been worst day of my life. Shit But up. it ended up being a really good day because I got to watch anime and I remember it. Sometimes slightly bad things are actually really good things because they allow you to remember a Because day. burn Without children trauma, I for feel like I would have no memory. Dude, speaking of like incredibly embarrassing and traumatizing stories, what's like an anime that y'all have watched that you like wouldn't tell people about normally? Things that I've watched. I mean, there's a lot of stuff I watched when I was younger that looking back, Burn I'm High. like, damn, what the fuck? Oh yeah, like Fruits Basket was a big one for me. I didn't watch that. I watched like Chobits. That one's kind of weird. Is it Chobits good? Wait, can you I Google think Chobits? What it's is good. Chobits? It sounds so familiar. I just don't like it's Oh, very yeah, that like shit. over sexual for what it is, but I mean that's pretty common for a lot of shows, especially older Oh. ones. Weird. I mean stuff like No Game No Life, just pretty much stuff that I didn't like Bruh. really realize how weird it was until I was older. I haven't watched anything that's like super like embarrassing. Nah, though, I No would Game say. No Life is always weird. It's definitely one of those other shows where it's like, oh yeah, it's really good It's if you such ignore a all the pedophile shame shit. because the art is so pretty, the character design is so good. Bro, I love the colors, but they just like added so much weird fan service. yeah. See, I want to keep it real. I know no shame. I'll watch anything I want, whenever I want. If anybody gives me shit, I don't care. And if somebody's like, "Hey, that's kind of weird," I'm like, "I didn't write it. Fuck you." Dude, Oh no, no one gives me that's- shit for that. I just look at Dude. it and I'm like, No, there why is did a they sh- do this? There is a show that I Bro, really Martin to like, Kutin that I get gana. a lot of shit for liking, but I need to get more like you, Rich. Kutta hai na Dude, guli. I don't know why it pisses me off so much, but like, dude, Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, it is actually it's so good. Like, it's Yo, the you know bread what- show. You know It's the bread what'll show. you know what'll help? You know what'll help? Huh? So I fly on Mescaline? a lot of no, but I fly on a lot of airplanes, right? For work and stuff like Ek that. se gallo goi, And brother. you just once you learn how to watch a movie that has like boobies in it or like a sex scene in it on an airplane Niche and not board feel any series. shame, Oh my God. it will desensitize you to ever feeling shame. Dude, do you know how hard it is to read Berserk in public? Oh, dude, That's Yeah, pretty so bad. It's my first rough. time. This is Fuck. actually this is a comic book, not a manga. But if you guys know Saga What happened? by Yes. Niche Brian board K. se chalo. Vaughan. Yeah, so I was reading Saga at one of my old jobs when I was shopping for groceries, and I'm like there's like a bunch of people around me, and I flip one of the pages, and it is a full 2-page piece of a dragon sucking its own cock. And that was one of the first times where I was like, "Oh my god, fuck!" And it's just a dragon self-sucking. Na to niche ho nahi shala. It's like, wait, carnage search chalo. dragon self-suck. How about we a don't? saga. How about we don't? How about we They don't? don't. We This is really this is don't. just for It us. disappeared, Emmy, bro. do you consent? Emmy, do you consent? I'm just not gonna It lie. did cool, cool, disappeared, okay, bro. That's this. RG mere the disappeared. It's like, wait, search dragon self-suck. How about we a don't? saga. How about we don't? How about we They don't? don't. We This is really this don't. is just for us. This Emmy, is just for Emmy, us. do you consent? Emmy, do you consent? I'm just not gonna All lie. right, cool. Okay, good. That's it. Bronto reg niye lam na ki ona rex reg. Like dim paira gese. Oh my God, is that Agumon? Equal लेना, आठ का लेना। Jesus Christ, Nope. bro. Wild, bro. That was a weird moment for me. Nai know to what else is a nai really kuch weird bana. moment? Paile na karo. If people who watch the podcast RG re mere actually disappeared Google hoga. that exact
Praise. But hope to God nobody's mom kicks the door and be like, Jimmy, what are you looking up? This podcast is poisoning your mind. What happened to the days where we could just talk I am about how fast much as fuck, boy. Imagine seeing. Wait, I love Neopets. Dude, Imagine. I did too. It's bad now. Wait, dude. Mia still plays it. Mia has mental illness. She literally will still. I'll walk in. She'll be randomly playing Neopets, and I'm like, "What are you doing?" She's like, "Get out, get out." Okay, wait, hold up. She plays Neopets. What pet does she have? I had a Grundo. So she probably has like the bat. Does she have the bat, or what she have? She has a fairy Poogle. Oh, she has a Poogle. That's so cute. She has a fairy Poogle. I can keep it real though. My shit's more goated than hers. I got a. No, I think your Croc. shit's on your balls. That's not my shit. That's Oh yeah, true. That could be anyone's. Yeah, I got a pirate croc. That's sick. I got a Drake, and I got the giraffe thing. His name's Einstein. You ever play Neopets, Emmy? No. What? You never spun the Wheel of Monotony? No, I did. আমি গিগা মারতে যাবো এখন Pets in like middle school, but I played Club শ্যাডো Penguin মেইন দিয়ে and this other game called You Vantage. seem like a তিন হিটে আমি মরে যাবো Vantage. Vantage. 5 It টাকা was পাবো like Club 5000 Penguin, but এর with little floating anime characters. It looked kind of like a এ cross তার আগে between মেরে দেবো Gaia সমস্যা নেই ব্রো and Club Penguin. You know Gaia? বিলিভ Yeah, but I ইন মি never ব্রো played it. Fuck, dude, Gaia was so good. যখন I'm গ্লো করে এত not কুল লাগে surprised at all that Emmy played Club Penguin. Big I don't extreme know on why. Brady. It's like yeah, that checks out. No, that's the first thing that I thought. There was like, yeah, she seems like she plays Club Penguin. That makes He sense. seems like a Club Penguiner. It's like nobody would be shocked if Emmy was like, yeah, my favorite anime is Mob Psycho. Like, yeah, 100%. She's the main That Emmy character. voice, I hated that. That's, I how love Emmy, Mob Psycho. that's how Emmy sounds to me. What do you mean? কেন মতো I পুরা don't sound like that. I don't sound like that. হাল যে গেম খেলতাম ওইরকম Does that not sound like Emmy? That's my Emmy voice. What do you mean? Wait, do your voice of me. Do your voice of me. স্ট্রিম অন করলাম আর 5 পয়েন্ট পেলাম নাকি You sound like Knuckles from Sonic. It just sounds like Tectone changing the loudness of his voice when he does. Do one the of same voice for holy me. shit Wait, can we pause for 2 seconds? I need to go to the bathroom. Can I go to the এটা bathroom? real নাকি এত দূর আইলো কেমনে ও না এটা না এটা 90 লেভেলের ফিমেল নাকি Yep, I gotta make sure that I don't get logged out because basically I'm gonna go do the work thing for the NFL, so I gotta go to the replay studio right after this. Okay. I'm gonna have to log into TeamViewer to make sure I don't get logged out. So hopefully I can raid with NMP tonight before I go, and then I have to pack, and then I get on a plane to Singapore. You know what I totally forgot that I was saying at the beginning of the podcast? What? When I went to TwitchCon, first of all, I never told anybody to like, comment, and subscribe to the YouTube video, which, by the way, we're at 36,000 subs now. Feels good. Ooh. That's crazy. Yeah, and the Apple podcast, too, has been sick. Like, the reviews on there have been nuts. Like, it's doing really great. The support for the show has been insane. I could not believe it. Like the amount of people at TwitchCon who were just like, "Hey, I've been watching the podcast since it came out. Like, can't wait." Like, easy it was boy my favorite thing about TwitchCon. Like, Yep. it was Con- so con cool. Shumaji. Seriously, anybody who came up and to me and Tectone and said stuff like that, thank you. Like, it really does mean a lot. And we're চল we got একসাথে a যাই lot of stuff planned for this. এখন show. আসবি নাকি Dude, all the noodlers out there. কিলিং স্প্রিতে যাব সব মারবো Dude, admit It's that gonna you- take a while to get used to admit that that. you like it, dude. Ah. It's not so bad, funny. but It's fun like, to I kill don't everything. Go Dude, on, I sorry. can't wait for people to start identifying as a noodler. There's 3 who came up to me. One, people who were bitching about Genshin Impact's game state, and me being the messiah. বল দেওয়ার of, জন্য কোনো কথা the- ব্রো the better মাঝে মাঝে of খায় Genshin হালকা Impact, but it'll never change, so it doesn't matter. Bro, not at all. I've now started just telling people just did give up. I'm just like, oh, you want to get better? That sucks. Not gonna happen. Give up. It's like me when I was a kid growing up. People who were noodlers, the noodlers, dude, and they were all backflip sick, which is correct. dope. And then the final one was people who came up saying, Tectone, you were such an inspiration on Camp Canute. And honestly, Oh, the that's noodlers were the most. Like, I met the most noodlers out of everybody. Like, anybody who was wearing an anime shirt, I was like, bro, do you watch the noodle shop? And they're like, oh, dude, it's Tectone. Because, like, I didn't wait for people to come up to me. I went up to people. আমি Oh, মারি একটা dude, oh my God. I was on my stream, and I kept on going up to random people because I love doing this. It was so cringe. It was so awkward. Disappearing It's like a addict fucking ভাই। cat that won't get off the screen. Going up to people in real life, putting a camera in their face and saying, ও do you দেখে না know me?
Is that not actually the most cringe shit ever? 130 male Rex That's fun. Isn't it? Yeah, so I actually I really Don't worry, enjoyed Uncle, I going up will to save other you. streamers and Never like just being like, hey, like I've been a viewer for a long time, stuff like that, and like people that like I know that I've interacted with, and like seeing if I could get through an entire selfie with them not knowing me, Oh, and it worked every time. Is that? dude. Also, I've never had this happen Wow. before. So I met like আবার বল কি যে 800 people that I did not know in one day. Mhm. Okay? আরে So when I go up to somebody who I've never met before, I go up with like this blank slate. This is probably going to be very unrelatable for a lot of people, but as a content না না creator, লো লেভেল ring গিগা a চাই bell না for you. You meet all these people that you don't know. একবার যখন And I met 150 so একটা many টিম people in করব one day ওটার that সাথে I টিম didn't know. I started to not recognize the people that I আমি did কিছু know. শুনেন না তারা There's actually this theory in a military এবার বল squadron. I believe the number is 250. Can you Google this for me? There's a number of like হ্যাঁ actual দেখলাম connections you can vlogs make in your life that are actually authentic. Like there is a general cap for how many তিনটা people you গিগা can সুন্দর actually be দেখা friends যাচ্ছিল with. That way, I've heard the same thing. yeah. So that way, anybody. I think it's 250. টেকনিক Anybody who had more দুইটা than, জমজ let's say দেখতে the random number is 250. Cool. Anybody who had that many people on Facebook, like if they had more than that many friends on Facebook, I was like, oh, okay, they're fake. I'm not going to talk to them. But it's like, ওই চলে এলাম I had fuck? maxed out. yeah, you're fake. Well, I just accepted Sick. every request because I was like, that's cool. Nope, not me. You know how many friends I had on Facebook? 50. 72. And I knew them all. I can tell you everything about them because I believe in deep, authentic connections. That's why I hate এগুলো parties. নরমাল That's মিটের why থেকে much rather hang ফিশ out মিট one-on-one বেশি and do প্রিফার small করি get-togethers and go rave, bro. I hate that shit, dude. Well, I have when the people same mean- thing. I have like a small like social circle of people I interact with regularly, but I like having like a lot of acquaintances. really, I wonder why. Well, it's hard for me Request to করলি নাকি? form deep connections with people, but I still ওরাও করা enjoy যেত। human interaction. Yeah, that's fair. I mean, I'm saying that the Emmy who I first met to the Emmy who I know now is much different because you and I feel like we've connected a lot more. Like over the how long? Yeah, we for together? sure. 7 years. Yeah, এই we সালা know each আলফা other. বেসিক It's been a long time. লেভেল কত For years. 95 Yeah, because in the military squadron, they needed to like believe that each other were like brothers. So you could only have 150. Yes, by using the average human brain size and extrapolating, that's a cool word, from the results of primates, the proposed that humans can comfortably maintain 150 stable relationships, which I believe That's is the a size. lot. Yeah. I Stable for I can't even stable hold on, what's relationships. stable? I Yeah. thought that number was like people that you like know and remember, not stable relationships. That's actually crazy. Yeah. So that way, the military squad, I could be wrong. This could be another bullshit thing that Tectone said. Feel free to Google it and call me a fucking sociopath liar in the comments. I love that. Father Tectone, why do you lie to us again? God, I'm so stupid. But yeah, anybody who had that number of people, more than that, Hell yeah, oh, Alpha Male is- okay, you're fake. But that idea, I'm fake then, I guess. yeah, you are. But that idea was so true because I met so many people that I didn't know. I started to forget. ও क्या हुआ ब्रो काहे हुआ काहे हुआ বাসায় हम ना 181 আচ্ছা ভালো না এলি বাসায় यस हम तो बहुत दूर आ गए जरा যে ব্যাটগুলো হইছে একটু চলবে না লেভেল দেখছস তো নাকি অনেকগুলো ইভেন্ট তো কম লেভেল বাড়ানি রাখা লাগবে কি ও ব্যাট ব্যাট এত ব্যাট কেন তোদের জন্য হাই লেভেল খুশি ছিলাম সব তো হয়ে যেতে থাকে ধরে নেয় হয়ে যায় স্কোপ দিয়ে দেখবি ধরে তো সবগুলাই একটারে ছাড়া কি হয় তোর একটা উঠায় না তো একটা উঠায় একটারে করি তো যদি হাই লেভেলটারই করি অন্যগুলো এসে হাই লেভেলটারে পিটানো শুরু করে সবগুলা মিলে তো ওটার উপায় নাই তো গিয়ে ওয়াইভার্নের কাছে মরা তাহলে ভালো হ্যাঁ ওই বোনের কাছে যাওয়া যায় যাবি নাকি দুইটা নিয়ে টান দিবে একটা যেতে পারি চল টান দেই দুইটা নেই তাহলে ওইটাই করতে হবে এক নেওয়ার আগে ক্রাইপড ওইটা ঢুকায় একটা নিয়ে মরতে হবে ইয়েস
কারণ স্যাডেলটা দরকার। ইনভিজিবল হলে দেখতে পারে না না? না। এই তো 145 একটা পাইছি ফিমেল। কি? রেক্স আরেক জায়গায় এটা। রুইনারের বেসের সামনে। আসতেছি। আচ্ছা ওই যে নিচের ওই জায়গাটায়? না না উপরেই। যেখানে অবসিডিয়ান করলাম। ও ওইখানে চলে গেছে অথবা দাঁড়া এখানে একটা ট্র্যাপ আছে ওখানে নিতে পারলে হয়ে যাবে। এই যে নিচেই ট্র্যাপটা। মেটাল দেখেছো তো? এটা ওটা মেটাল দেখো না? হাজার মেটাল গুলো ওই গেছে দিবা। হোলি শিট। আরে ট্র্যাপটার এমন অবস্থা কেন? রুনার ট্রাই করে স্যার একটু ঠিক করা। শিট। ওটা কি? এটা সেটা সাইডে বেন্ডার। আসে। কি জানি খায়? তুই হায় ধরন খায়। এগুলোরে মারতে হবে যখন টেম করবো এসে মেরে দিবে। The fuck? Oh, ভয় পেয়ে গেছি। ইনভিজিবল করে রাখছে যেন না দেখে। বসে মারতেছি। আমার আলফা মারতে হবে অনেকগুলা, ঠিক আছে? না আমার ভালো বল লাগবে, ক্রস বল লাগবে। কি দিয়ে? এটা দিয়ে 1v1 করা যায়। 2v1 আরো বেশি ইজি হবে। হ্যাঁ এটা লেভেল আপ করবো তো, আবার বল লাগবে আমার, ক্রস বল। আলফা মারলেই ভালো বলা যায়। আর আলফা আমাদের ড্যামেজ করে কত জানো? 10 করে। দুইটারে মারছি। আমারটা ই আছে 9900 কমছে। মারতে থাকবো। হ্যাঁ আলফা না অনেক কিছু মেরে। আলফা মেরে মনে কর 200 কমছে। এখন তো তোর গাম্মা কাজ করবে, দেখতে পারবি সব। এত খেলা যাবে গাম্মা 4 বা 5 দিয়ে বেশি দেখতে হবে। বাস ও এখানে কিউট তো।
আমাদেরই তো বেস্ট আছে স্ট্রং পানির জন্য। না পানি হ্যাঁ ঠিক না টেক ভার্সন আছে এটা বলস ওই what the fuck, এটা আমাদের বেরিয়ে এসে বললাম কেন ভালোই স্পন হয়। আরে ও শেয়ার দিয়ে রাখছে উঁচায় ভালো উঁচা করছে বাসায় যেমন 9টায় শুনে আসতে 9টা বাজে তাহলে জানো আরেকটা অ্যাবিলিটি আছে যেটা ইউজ করা যায় দেখছিস ইয়েস জানি তো একটা ফ্যামিলি হলে ভালো হতো। হ্যাঁ অনেক ফাস্ট হয়ে খেলা আছে কেন ব্রো ওই তো মেড বুস্ট পেল আমার মুখের সামনে একটা স্টেগো দাঁড়া আরে বাল 92 মারতে থাক এখনই হবে ও না হয়নি এটা হবে হ্যাঁ দিতেছি আমি দুইটা হবে probably দেখি মিনিট বাকি এখন রাত হইতে হচ্ছে ক্যামেরা 3 ভালো যাই এটা থেকে হাইলে লাগবে না তো কি হ্যাঁ না না ব্যাট লাগবে না ওই লো লেভেলে অনেক ভালো স্ট্যামিনা থাকে লাগে না যেগুলো কালকে ইউজ করতেছেন ওগুলো ইনাফ বাজাইতে বড় কি করতে না না ইচ্ছা নেই না 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 আল্লাহ না উড়ায় নিয়ে যায় আমি একবারও টিম করি নেই কিন্তু এখনো তোদের দেখলাম 3টারে ঘুরছিস ফুট 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 না 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 নো 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 আরে নে নো নো এটারে নিয়ে যাই দাঁড়া এটারে করে নিই এখনই হয়ে যাবে 2 মিনিট পর দেখি একটা মাটনে কয় টাকায় আমি ফিশ বাস্কেট দিয়ে রাখছিলাম না কালকে একটা ফিশ হয়নি আসে নাই আবার নিজে থেকে ধরবো কেমনে হ্যাঁ ওটা যখন খুলতে আসে মাছটা তখন ওটা দিয়ে বন্ধ করতে হয় ফ্রিজ বাস্কেটটা মাছটা আসেই না বারা কেমনে একবার খাবে 1 0 হ্যাঁ 60% করে বাড়ে মাটন একবার খেলে হয়ে যাবে 59 সরি কোথা থেকে আসবি Can I
একটা ট্র্যাপ কি রে কার এগুলো ওটা আমাদেরই किधर गया तू ब्रो चार डैमेज करते थे ओ ना तो एफेक्ट चार डैमेज হলো ও এগুলো নিয়ে তো ইজি বিভার ড্যাম না Holy shit! কয়েকটা হিটে এই হোমটা ভেঙে গেল কয়েকটা হিটে আরেকটা স্পন হয়ে গেল এটাও ভেঙে গেল 700-500 করে ড্যামেজ ভেঙে গেছে ব্রো এটারই ভেঙে দিছে আর হয়নি পানির থেকেও জাম্প মারা যায় নাকি পানির ভিতর থেকে জাম্প মারা যায় কি মারে আমারে শালা আয় আবার আয় তুই শালার করতে আয় Piraha. Dude, I'm stuck, bro. ওটার কথা আইসে পিঙ্ক ফ্লাফি আইসে আর আইতেছি দাঁড়া পিঙ্ক ফ্লাফি ইজ হিয়ার হ্যাভ নো ফিয়ার নিয়ে যাই দাঁড়া ক্রাব ওটা হ্যালো দিস না রিপ্লাই দিস না Hey, where is you base? Hey, where is you base? Should I tell you? Come on, bro. He's asking. Huh? I can tell him that. But I will to C4 near one. C4 তে মেটাল ভাঙে আর কি অনেকগুলো লাগে তো C4 হ্যাঁ মেটাল ভাঙে মেটাল ওয়াল ফল ভাঙতে পারে C4 দিয়ে because I want to destroy what the fuck it's PvE time Wow, what a color. Where is your base? मेरे तो बोला तो एक्सपेंडेबल में जाते बहुत बोला ये रखे दिस की कार অনেক গিগা আছে নাইস ওই তো ব্রিড করছে দুইটা হাই লেভেল বারবার
মেটাল দেখছো মেটাল দেখলে না তো তুমি Bug the bulldog. মেটালটা দেখো Doug the bulldog. ওই তো মেটাল দেখো দেখছো কত লাইট দেয় এগুলো আরো টিম করা লাগবে হ্যাঁ ফেভারিট Doug the bulldog. গ্যামার 2 তে চেরে করুন এটা আলাদা নরমাল তো গ্যামার 2 না হ্যাঁ দেখি গ্যামা 2 লাইক নরমালটা কোথা গ্যামার 2 না গ্যামার 1 গ্যামা 2 গ্যামা 1 অনেক লো গ্যামা 1 না গ্যামা জাস্ট গ্যামা তো গ্যামা দেখি কিছু দেখবি না অন্ধকার এটা আলো করে হ্যাঁ ভালো আলো করে ঘরের কর্নারে কর্নারে ঘুরে দিলে ভালো হতো sorry I'm retard so my ideas is idiot আল্লাহ এদের র্যাগনারকটা খেলতে হবে I haven't hello sorry I'm retard for my ideas is idiot কি দেখছো ব্রো এখানে ইনি বাগান ফাগান করতি লাস্টে যে বড় ভাই ইয়ে ছিল না ছোট ভাই কি লিখতে ছিল বড় মিন ছোট ভাই এসে কথা কি ছোট ভাই আছে ছোট ভাই এসে বলছিল বড় ভাইটা আইসা দেন Hell yeah. এই লাইনআপটা দেখছস কুইনটা মাগিটা বারবার নিজে নিজে অন্যদিকে মুড়ে দাঁড়ায় আছে গেমা খাইনি গেমা 5 একটু বেশি আমার জন্য affordable পরে ভালো লাগে কোনটার ভিতর এ কি কুইনটা প্রতিবার আচ্ছা ঠিক আছে আর কেউ সামনে হাঁটে নেই কুইনটাই হাঁটলো God damn 5 10 15 17 18,000 আরো লাগবে ব্রো ইনাফ না এত কম করছো কেন এক্স তো উপরে যে ওই যে উপর থেকে নিয়ে যা আরে আচ্ছা এখন তো পিভি আচ্ছা এটা আমি বাইরে করি না এখন না বলছি তো না ভাই ব্রেক স্যাডেল লাগবে একটা রিলি ফিক্স রে রিলি ফিক্স রে না নিব নিব ওকে ডক আমাদের ইয়ে আছে অ্যাসেন্ডেন্ট রেক্সারে লাগে ও জান জিনিসপত্র তো অনেক বেশি লাগে বাট বানা তাই না রোজে ওইটা দিতে হবে দুইটা টেকরে দিতে হবে হাই লেভেল আর ওইটা নরমাল দিয়ে দেবো না বাইরের থেকে নিয়ে আসিস নাহলে ভিতরে এসে নিয়ে যা ব্লুপ্রিন্টটা ইয়ে লাগে 1100টা মেটাল ইনগট হাইট লাগে 8400টা ফাইবার লাগে 4400টা Hell yeah. বানা Bro! কিনে আইলো মরে গেল বেকার আইলো তো সব রাখলাম আমি মাত্র ওয়াল বানাতে হবে এখানে মানে গেটটা দিতে হবে the fuck আচ্ছা মুভমেন্ট স্পিড দিচ্ছে
গাচ্চা নাকি প্যারেল বানাই নেই গাচ্চার আমি অফ চলে গেছি ছেলে বলতেও পারে না ইনিমিনি মাইনি মাইনি ইনি মিনি মানি আরে ফিক্স মিডলের মাঝখানে ব্রো আনবার আমি এগুলো ঠিক করতেছি হ্যাঁ কি অনেক জোস কেন তুই দেখতে পারোস আমি এগুলো ঠিক করি এটা ফলো দেওয়ায় কুইন রে লাইন আপে রাখিস আবার হ্যাঁ ঠিক কর ব্রো সময় লাগছে আরে পালটা কি জানি কে rolling আরে সামনে গিয়ে ফলো করা পিটার 150 ছিল তো জানি কয়টা মারলাম আমি তো আসছে চায়টা কি ভাই আমার সামনে আছে আর এই যে পাঁচ মারতেছে ফ্রেন্ড নাই নাকি গুলি করতেছে
ধুর, এটার জন্য আমি ঠিকমতো রাখতেও পারতেছি না। তোরে খুঁজে মেবি ও আমার পাশ দিয়ে গেছে। কেন ব্রো, তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড তো তোমার নিয়ে গিয়ে তোমার জন্য লাভা এগস এনে দেয়, সরি ল্যান্ড। কি বলছো bro? ছেলেটার মনে তো কষ্ট তো দেয়। তুই তো পুরো জমজ দেখতে। কই রাখছস ব্লুপ্রিন্টটা? ভিতরে? শালা চলে গেছে মেবি। একটা পাখি আসছে, মানে তোর বাল ডেভেলপ করা হয়নি। এইটা তো ইভানে ফেলতে পারোস। নেভার মাইন্ড, 500 হয়ে গেছে। না ওটা সবগুলো তোর 150 পাইছিলাম তো, সব জিনিস গেল। ব্রা টিমটা রাখতে পারিস না ব্রো। বার্ড নিচে কেন ব্রো? তো সুন্দর মতো রাখছি, 1 ঘন্টা লাগে। এই শালা কোন দেশের রে? আমাদের পিং তো 7, এশিয়ার সার্ভারে খেলা গেল। রেক্স 100 বাবা চলে। রেকারটা নিয়ে ছেড়ে দিয়ে দেবো। রেকার ব্রো 1000 মেটাল নাকি একটা রেক্সের স্যাডেল? গড ড্যাম, বেশি এক্সপেন্সিভ। একটা বানাবো, দুইটা বানাবো টার্মিনেটের জন্য একটা। এটা এখন না, এখন লাগবে না।
Hell yeah. আমাদের নরমাল ফ্রোজগুলো ইউজ করা উচিত কারণ চারকোল লাগবে অনেক use করা উচিত? নরমাল ফোর্জগুলো